all yours. You're muted. نايس. صافي المهم الدراري هذا توبيك هو التيتر ديالو سالينا السلام عليكم. مسكين. شنو سميتو اليوم غنهضروا على توبيك I don't think it's a complicated topic صراحة. yeah. كاين فيه two parts. كاين فيه part اللي شوية networking شوية programming but it's mostly networking stuff. نهضروا على TCP IP protocol وعلى socket programming. Okay. So I hope يكون كلشي clear. Feel free to stop me whenever you have questions. كان شي حاجة ماشي clear ولا شي حاجة اللي like extra clarification, please feel free to ask me. اوف اوكي. سو بعدا شنو هو أول حاجة خصنا نفهموها. I think ما عرفتش واش مرشد دارها السيمانة اللي فاتت but شنو هو بروتوكول ديجا. بروتوكول سوا لايك في نيتوركين ولا ماشي في نيتوركين بغيت نهضروا عليه حنا في نيتوركين. هو واحد بحال كتقول كنديفايني واحد سيت اوف رولز. يعني هو البروتوكول بعباره اخرى واحد الرولز. اي واحد بغى يكومونيكي مثلا جوج تو انتيتيز بغاو يكومونيكيو في نيتورك they have to adhere to هاد البروتوكول. يعني هادو هما الرولز اللي خصهم يديروهم. مثلا خصهم يكون عندهم اكس، يكون عنده واي، خص يكون عنده زد، مثلا خص يكون عنده اي بي، خص يكون عنده هاد الفورما، خص يكون عنده هاد الداتا. الا بغاو يهضروا مثلا وتكون كونيكشن خصهم يديروا بهاد السيكونس فهمتي باش ياسيوري واحد الحوايج. سو هذا هو البروتوكول ان جينيرال. و تي سي بي اي بي هو واحد سبيسيفيك سوت اوف نيتوركينغ بروتوكولز اللي هما بعباره اخرى هما اللي مبازي عليهم الانترنت كامله تقريبا. و الفرق ما بينه وما بين اوزي موديل. اوزي موديل از لايك بحال كتقول ثيوريكال موديل ديال النيتوركينغ، ولكن في البراكتيس يعني البروتوكول دي اكتوال بروتوكول اللي از امبلمنتد ولا السيت اوف رولز هما البروتوكول هما الرولز ديال تي سي بي اي بي. وراه غتشوفوا بلي كاين واحد المابين بين تي سي بي اي بي اند اوزي موديل. سو تي سي بي اي بي هو فيه جوج ديال البارتس. فيه ترانسميشن كنترول بروتوكول يس ميري. اش دخلتي في السوجي طول وعرض. وات هضرتي على اوزي موديل. Are people supposed to know about Aussie model at this point? هضرنا عليه من قبل. Yes, we did. Everybody knows شنو هو Aussie model. Can you by Yes. raise of hands شكون ما كيعرف شنو هو Aussie model؟ شكون ما كيعرفش؟ Going once, twice, three. Okay. Yeah. Oh, there's واش الكيستيون هو اوفر فيو على الاوزي موديل زعما شنو هو ولا سبيسيفيكمون كل لاير علاش زعما صافي مني عارف فيه لايرز راك عارف شنو هو. انا السؤال شكون ما عارف شنو هو اوزي موديل باش ما نكملوش اندر دي اسامبشن بلا راكم كتعرفوا اوزي موديل ونبقاو نقولوا اوزي موديل وشي واحد ما كيعرفو. But since you guys already know شنو اوزي موديل you can continue. Yes, هادشي كامل غادي بالاسامبشن ديال انه based on الاسامبشن ديال الكورس الاولاني. وياس كما قالت ايمان راه اي ثينك كاين فيه بزاف ديال الريدندنسي مع الاولاني هاد البوينت هادي. but yes so the idea انه Aussie model is the بحال كتقول theoretical model كتقول لك باللي if we want to build a network and stuff يكون عندنا نسبه ديال layers كل واحد علاش كيتكلف. ولكن تي سي بي اي بي جا وقال لك okay but in practice this is what we can do. وديفاين واحد البروتوكول based on two things TCP and IP اللي هي transmission control protocol و internet protocol. No, like they merge together كيعطينا تي سي بي اي بي اللي كيعطينا واحد البروتوكول كومبليت باش نقدروا نديروا كوميونيكيشن في نيتورك. تي سي بي هو اللي انسور لايك بحال كتقول the control protocol البروتوكول اللي enables us باش اننا ننشوريو باللي the communication ولا اي حاجه كدار راها reliable كيعطينا الاوردرينغ والديليفري ديال الباكيتس. هو اللي كينشوري هذا اتس لايك ذا بروتوكول واحد سيت اوف رولز this is what should happen and this is the data كيفاش خصها تصيفط باش ينشوري لنا بزاف ديال الحوايج منهم reliability منهم الاوردر ديال ديليفري and stuff. ونشوفوا in practice probably ولا more in detail. The internet protocol اللي yes we can do transmission control ديال transmission ولكن how would we do it without بلا ما نديروا لادريساج.
بحال اللي كنقول لك دابا يا واخا راه صايبنا البروتوكول ديال كيفاش غنصيفطوا عندنا باش نصيفطوا مثلا كاع البراوات من هنايا من المغرب لفرنسا ولا اليو كي، غادي خصنا نشدوا هاد الطياره ونصيفطوهم من المدينه فلان فلانيه فلان فلانيه وغيدوزوا من هنايا كيفاش غادي ديستريبيوت. ولكن كيفاش غنديروا لادريساج ديال باش خصنا نديفانيو واحد اليونيفايد واي اوف ادريسين ثينكس. باش غنصيفط واحد الحاجه واحد لادريسه خصنا نصيفطها ادريسه بحال في البنكه باش نصيفط الكونت خصني الريب ولا ايبان ولا شي حاجه. سو ذا سيم ثينغ انترنت بروتوكول باش كينشروا لينا باللي غنديروا لادريساج باش نعرفوا فين نصيفطوه. اتس هو البروتوكول وفيه بزاف ديال الحوايج اخرين بات some part of it TCP IP كتعطينا هاد الكومبليت بروتوكول اللي كنقدروا نديروا فيه الانترنت كوميونيكيشن. Is it clear until here? Suppose so. Anyways, so and as you know already هو واحد layered model بحالو بحال الاوزي موديل so layers و درنا بحال هكا درنا ديكور layers اللي كل حاجه مكلفه بحاجه واحده اخرى. The difference between TCP IP model والاوزي موديل هو number of layers. كاينين صام اللي كيقولوا 5 but اغلبيه كيقولوا 4 ديال layers. Let's focus on 4 for us. idea هو جا قال لك باللي the application layer presentation layer session layer هادشي هادو كاملين باش نديرو like literally نكاردي sessions وكيفاش نبريزنتيو الداتا و application parts الاخر كامله غنشدوها ونردوها في الابليكيشن layer. يعني كل application وغدير هادشي هذا كيما بغاتو. يعني if I'm building HTTP I will have to do it differently. If I'm building I don't know DNS or something I'm gonna do it differently from other stuff. اوكي ولكن I will have to in the end of the day راه غندير هاد الحوايج هادوك ثلاثه anyways ولا probably one of them probably not all of them. the transport layer بقى the same. غنشوفوا by the way details على كل layer. internet layer ولا like network layer is the same. وهذا اللينك interface layer ولا link layer هو literally the physical layer اللي فاش كنسيطوا الداتا الكابلات والسويتشز وداكشي كيفاش كيدوز هذاك هو physical layer. So it's kind of like the same but you can see there's غير مرجينا واحد some parts من الاوزي موديل ودرناهم TCP IP وعطانا واحد more practical model ديال networking. And as you can see اللي قلنا حنا بلي it's a layered model. شنو كتعني هذا البلان هذا؟ So if someone wants to send data لواحد other entity ولا another like receiver شنو كيخصو يدوز؟ خص هاد الداتا هادي تدوز على كاع اللايرز one by one من بعد تمشي عند الاخر. So كنجيو كنشدو اوكي I'm sending an HTTP request راه الابليكاسيون ديالي هي I don't know الويب براوزر ولا شي حاجه. من بعد كدوز لللاير الثاني ترانسبورت لاير كيدير فيها شي لعيبه بهذاك الداتا اللي غنصيفطو. من بعد كدوز انترنت لاير كيدير بها شي لعيبه. من بعد كدوز نيتورك لاير. ان فوا غدوز نيتورك لاير بيان سور غتوصل الكابل ما توصلش نيشان الابليكاسيون ديال الاخرى and then it goes up. غنشوفوا هاد اللعيبه هذه كتسمى كابسيلاسيون ديكابسيلاسيون ديال باكيتس باش كيوصلوا تماك. باكيتس is the word اللي كنقولوا اي داتا شايطينها اوفر نيتورك. نقدر نقول اطراب مثلا ولا باكيت. So غير for sake of definition باش كنقول باكيت the thing that gets transmitted from one machine to another via network. So let's see شنو هما هاد اللايرز هادو كل واحد علاش صالح. اوكي so as I said في الاوزي موديل عندنا الابليكيشن بريزنتيشن سيشن لاير but in TCP IP عندنا one application layer. شنو هو الابليكيشن لاير؟ so انايا كنجي كنصايب واحد الابليكاسيون probably I'm building واحد الويب براوزر وكنصايبو HTTP. غنمشي في الابليكاسيون ديالي غيخصني نبيلدي ليترالي HTTP بروتوكول كامل. سو بحال نصايبو واحد هذا بروتوكول ديال الكوميونيكاسيون ديال HTTP. الا بغيت ندير ترانسفير ديال الفايلز صايبنا واحد البروتوكول FTP ديال فايل ترانسفير بروتوكول meaning that it's another protocol to send the files over the network. ولكن in the end of the day it's built on top of TCP IP. سو ملي كنديرو TCP IP جي وسط منه الداتا كيفاش غادي نصيفطوها لك هادشي هذا كامل سي نيسيسير ديجا. ولكن فور FTP is different. الا بغيت نصيفط فايل from انني غندير DNS resolution is different انني نصيفط فايل الا انني نصيفط I don't know غندير ما عرفتش HTTP. So it's not this, it's probably the same thing ولا it's probably not the same thing. It depends. هذه يقدر يكون عندها purpose واحد اخر. مثلا HTTP I'm sending response على حساب الكود ديالها شو سميتو الويب براوزر can do something. يعني الا صيفط لك 301 ولا 300 or something by default الاخر the
براوزر كيجي كيقول او this is الدايره اللي ديال الريديريكشن، غادي نمشي نجيبها من جهه واحده اخرى اور something، فهمتي؟ if it's an error by default غيصيفط لك 404 غيطلع لك البيج ديال oh this is not known ولا شي حاجه بحال هكا so you can know ولا debug it ولا whatever. but FTP is different. وهادو هاد الابليكيشنز هادو كاملين reside في الابليكيشن لاير. فور اكزامبل حنايا في البروجيكت ديال نيتوركين الابليكاسيون ديالنا ماشي HTTP ماشي FTP something else, so we want to build it. most of the stuff اللي we're gonna build ولا communication كيفاش تدار غنديروها في الابليكيشن لاير. that's when we're gonna be playing. then فاش كنصيفطوا الداتا نصيفطوها over TCP IP ولا so over هاد TCP IP ولا sockets ولا شنو غنديروا. we have to specify which protocol ديال transport. so غادي ندوزو اللاير الثاني. so are we going to use TCP, are we going to use the UDP? over the next slides غنشوفوا what's the difference. بعبارة أخرى هادو غير how are we going to send data. واش بغيناها وعلاش غنصيفطوها that way وشنو غادي يغارونتي ليا الا صيفطتها that way. okay so but it's literally كيفاش غنترانسفيرو الداتا كيفاش غنديرو لها ترانسبورت. then عندنا النيتورك لاير اللي هو بعبارة أخرى الادريساج. هاد like anything that has to do with كيفاش غندوزها over the network. بعبارة أخرى مثلا okay suppose بلي أنايا عندي multiple interfaces in my machine, عندي روتور وعندي كابل I don't know, ولكن هاد الداتا بغيت تبقى تمشي في الواي فاي وهاد الداتا هادي بغيت تمشي في وايرلس. الداتا بغيت تمشي في I don't know another interface or something. so هنا we have to specify. عاوتاني عندك راوتر literally باغي ترانسفيري الداتا تو يعرف اين جهه خصو يخرجها واش هاد الكابل هذا ولا هاد الكابل هذا. so هنايا فين كتكون انفورميشن ديال literally ديال هاد النيتوركين لاير هو اللي فيه انترنت بروتوكول so TCP IP هنا من جايه. and then عندنا literally the physical layer which is the network interface layer اللي هو فيه كل شيء. واش راني مكونيكتي مع سويتش واش راني مكونيكتي مع راوتر and stuff. هذاك الشيء literally air cables like it's literally the physical layer تقريبا. is it clear until here ولا راه زبط؟ والله هنايا غير فين تيخدم السي بي يو تاع ديال الماشين كلاينت ولا سيرفر تيخدم السي بي يو في هاد okay الستاك. so okay I will try to answer this more precisely. so depends on what CPU ديالك اللي بغيتي تهضر عليه. okay so if انايا كنصايب روتر ما كنصايبش انايا ماشين ما كنصايبش literally واحد البيسي ولا ما عرفتش ماك ولا whatever I'm doing. كنصايب literally الراوتر كنصايب روتر. اوكي يعني كنصايب راوتر انايا نيتورك بروفايدر. سي بي يو ديالي من ستاف اللي غادي يدير like the operating system ولا the stuff that I have to implement شنو هما يكونوا mostly networking stuff. okay so most of the things اللي غادي نحتاج نلعب بهم are gonna be فين in your opinion in which layer؟ نتورك والنتورك انترفيس. so network interface حسبها انت واش عندك مثلا نقدروا باش نابستراكتيوها شويه شوف غير واش عندك واش راك راكب السويتش ولا لا واش راكب كابل RJ45 ولا راك راكب ما عرفتش ولا راك داير وايرلس ولا راك داير شو سميتو فيبر اوبتيك. سو حسب هذيك لك فيزيكال. اوكي سو which layer بقى لنا الداتا ضروري غتوصلك. سو اكزاكتلي علاش بيكوز انايا ما سوقيتش في شنو لابليكاسيون وما سوقيتش في البروتوكول واش تي سي بي ولا UDP. maybe I will use TCP for some information maybe but most likely not. انا حدي network layer. you see my point. علاش انا باغي نعرف لادريس اللي جايه ولا لادريس اللي غاديه باش نعرف واش ندوزها من هذا الكابل ولا من هذا الكابل. اوكي الا عندي لادريس اي بي غاديه ما عرفتش لوروب وانايا واحد ايماجين واحد ما عرفتش واحد الروتر كاين في سبين وراكب مع يو اس وعنده راكب مع المغرب just like abstraction راندوم وهذاك الباكيت غادي لليو اس غيعرف هذا الباكيت هذا من لادريس غنمشي غير نشوف النيتورك لاير اي بي بروتوكول غنعرف فين غنقرا وغنقول او هذه خصها تدوز من هذا اللينك هذا اللي غادي لليو اس اذروايز غندوزها للمغرب ولا لافريكا اور whatever you see so depends بارسر هي تقريبا. سو انايا فاش غنامبليمونطي شي حاجه غتوصلني الداتا غنشوف كيفاش نوصلها غنشوف شنو عندي في الداتا ونعرف فين كاين. do you see this is the purpose of having a protocol.
حيت ملي كنديفاينيو البروتوكول كنديفاينيو اكزاكتلي شنو خصو يكون وكل حاجه فين خصها تكون. اوكي Yeah. سو منين بحال كتقول لك انا خصك تكتب لي لادري سهله. اوكي سو ملي كتجي تعرفها فين كاينه كتعرف شنو غندير بها. داكشي علاش ديك الساعه السي بي يو I'm just gonna tell it oh parse me this and this and then send it. Do you see the purpose؟ ولكن انا في الابليكيشن ديالي في البيسي ديالي I'm sending ما عرفتش HTTP I'm just doing google.com. اوكي let's say supposedly that's كلشي بغيت نصيفط I don't know بغيت نتيليشارجي الباج HTML ديال google.com غنصيفط ريكويست get سو غادي نجي ديك الساعه السي بي يو غنقول ليه درافت لي هذا الباكيت هنا زيد عليه زيد عليه زيد عليه. ملي غادي نبغي نصيفطوه through the socket اللي غنشوفها من بعد ديك الساعات the kernel is gonna add the details اللي خاصو في transport layer. probably add extra stuff على network layer ويصيفطها للروتر والروتر يبقى يقرا في النيتورك layer ويصيفط. ايمان is it like a comment ولا do you want to say something؟ ما عرفتش واش like confusion ولا like you understand ولا you are confused. okay sure glad it is. anyways شنو بغيت نقول لك so this is do you see the point فين غادي يكون exactly the CPU فين يخدم. did I answer like your question Abdullah؟ Yeah, like parsing داكشي اللي تيجينا من الراوتين راه بدات بارسي الداتا اللي ترانسفيري كيرنل داكشي اللي تياجوتي الكيرنل والبروسيسين ديال التكست فكاع هاد لي في ابليكيشن لاير بروتوكول. exactly yeah. so انا غنشوفوا exactly like literally غنشوفوا واحد اللعيبه شنو كيطراو بالضبط و you will understand it a little bit more. okay anybody else has questions؟ okay let's see. let me get back to the other one. so do you see here قلت باللي في الترانسبورت لاير عندنا جوج ديال اللعيبات عندنا تي سي بي و دي بي واخا السميه فيها تي سي بي اي بي ولكن المهم عندنا تي سي بي وعندنا يو دي بي. don't ask me why TCP IP. I might have a guess باللي UDP is that later but I don't know. The idea here we sometimes على حساب الابليكاسيون you don't need all the stuff that TCP provides and you need واحد specific way اللي will be lightweight مثلا. so هنايا كيعطينا واحد two different protocols اللي we can use في transmission. okay واحد سميتو transmission control protocol واحد سميتو user datagram protocol. شنو الفرق بيناتهم is the way ياك they define how you should communicate. مثلا فاش كنخدم تي سي بي خاصني establish connection هاد نقدر ندير ترانسفير. اوكي the way we do هاد الكونيكشن حتى هي defined كتسمى 3 way handshake. شنو مثلا شنو كيقول ليه خصك تقول ليه صيفط ليه مثلا sync باش كيسينكرونيزي هو وياه كيصيفط ليه واحد الريكويست سميتها sync والاخر خصو يصيفط ليه acknowledge بلس sync يعني one response من بعد الاخر يدير ليه acknowledge. اوكي سو مثلا هذيك تسمى 3 way handshake. كتقول لي الا غنصيفط بس شنو كيطرا ملي كيجي كيقول انايا لاك ذا كيرنل ولا السي بي يو ولا لاك ذا اوبريشن سيستم ام سيندين داتا and I'm using TCP protocol. the implementation ديال how communication should be done هو كيقول ليه صيفط الداتا حل الكونيكشن كيقول ليه حل الكونيكشن كيصيفط هذيك 3 way handshake كيديروها اوتوماتيكمون بلا ما نصيفطها انا لراسي. اوكي because it's implemented because this is how it should be done. اوكي so الفرق ما بين TCP و UDP هو like one is connected واحد is connectionless. you don't have to do connection. ومنين واحد is connected وواحد ماشي connected that means the first one is more reliable than the second one. علاش because you control how data is going to be or flow ديال data how it should be done. و note that باش نديرو هادشي هذا كامل we will have to ensure it في البروتوكول يعني we have to add some data لهاد لي زانفورماسيون اللي كنصيفطو لهاد الباكيتس اللي كنصيفطو I have to add data باش نقدر نعرف هادشي هذا كامل. some of the data we have to add is like some stuff اللي كيخليونا شنو هو الاوردر ديال delivery. علاش because الاوردر ديال delivery ماشي ضروري في UDP because you just communicate والبلان هو ان في UDP you don't care واش وصلت الداتا ولا ما وصلتش. علاش because you don't need any acknowledgement. باش كنصيفط في TCP اي حاجه صيفطها خصك تقول لي acknowledge الا ما وصلنيش acknowledge ولا وصل معطل غيخصني نصيفط عاوتاني the same packet because ما عارفش واش وصل ولا ما وصلش. اوكي otherwise UDP you just send it وما كتسوق لهاش.
which makes it lightweight. يعني الا بغيت بحال example ديال ستريمين، انت فاش كتشوف شي حاجه لايف، الا واحد الايماج في الفيديو ولا بارت الايماج في الفيديو ما وصلاتش، you don't care صافي just like move on because that's live transmission. باغ كونطخ الا literally بغيتي الداتا ما عرفتش راه كتصيفط I'm sending you a file، ياخذ كل شانك من الفايل، ما يمكنش تصيفط فايل كامل، نصيفطو تشانكس، كل تشانك من الفايل تقول لي راه وصل، اذروايز خصني نعاود نصيفطو لك، وقت نصيفط لك تشانك قبل من تشانك واحد اخر نستاف لايك ذات. يو سي ذا بوينت مثلا. but so داكشي علاش كيعطينا لك اليوزج might be different، ولكن UDP is very lightweight، the other one is heavyweight ولكن more reliable. questions ولا confusion هنا ولا شي حاجه عبد الله؟ بحال مثلا دابا جي دي بي سي، واش مثلا موديل الكونيكشن ديالو ماشي بحال ديال تي سي بي مثلا بين اركيتكتشر، انا شي what's حاجه تاع GDP by the way؟ جافا داتابيز كونيكشن بروتوكول، جافا داتابيز كونكتيفيتي كونيكشن مع الداتابيز. كمل الكويشن ديالك. يا الكونيكشن مع الداتابيز تتبغي تجي باراميتر ديالها بوحدها، مثلا ديك الكونيكشن ديالي مثلا كي بين اركيتكتشر ماشي 100% انترفاسيا مع التي سي بي. في هذه الحاله واش اما احسن نخدم بيو دي بي ونطلع من الفوق، ولا نبدل الاركيتكتشر ديالي باش نخدم مع التي سي بي؟ اوكي قلتي دابا مثلا انا امبليمنتين جي دي بي سي ياك؟ يا مثلا and what do you mean زعما like my model ما يخدم لياش مع تي سي بي، ولا انا ما بغيتش يخدم تي سي بي بغيت نخدمه مع يو دي بي؟ باغ اكزومبل تي سي بي تيعطيني تيبغي بزاف، باغ اكزومبل حيت هو تيعول على ريكويست ريسبونس، زعما خاص تقول اعطيني الانوليجمنت، واش يمكن نحيد هذا الانوليجمنت من تي سي بي؟ Okay, so okay, let me try to answer this. Rafak, yes, UDP, yes. So okay, let me try to answer it like probably. I hope I can answer this correctly. The idea here, okay. أنا so اللي فهمت أنا I'm implementing واحد protocol ديال communication ديال my database. Okay. Yeah. Yeah. By the way, which layer هذا البروتوكول هذا غادي يكون؟ يا ذاتس application layer. بروبليم. لا كاينين ترانسبورت لاير بروتوكولز وكاينين ابليكيشن لاير بروتوكولز على حسب البازوني تاع اركيتكتشر. فور سمبلسيتي ريزن نقولوا ابليكيشن لاير. Yeah, so أنا غنimplementer واحد البروتوكول آخر وغنimplementer on top of TCP IP. You see the point? ديك الساعات I will have to go and sit and see, do I have to send data via TCP ولا UDP? And I will have to go and see, do I need to send acknowledgements ولا لا؟ do I care if my data وصلت ولا ما وصلتش؟ فهمتي؟ واش الا صيفط واحد الريكويست لماي database server ولا client واش غتوصل؟ do I care or not؟ فهمتي؟ do you see the purpose؟ ديك الساعات غادي نشوف زعما شنو هما الحوايج اللي بغيت، و I will have to decide whether I should be using TCP or I should be using UDP. باغ اكزومبل انا تنكري واش قرا ديك الداتا مزيان، ما تنكريش واش كتبها مزيان، واش بيرسيستانت. نشوف اناش كلاينت الريدز هما هذوك، الرايتس ما تنتاش فيهم. هكا بين اركيتكتشر الباستوني ديالي زعما غادي ليك سينس انني نخدم بهم بجوج. دابا هو باغي يخدم يو دي بي صاحبي، ما تحيدرش من راسه، هو عرف يدير يو دي بي بس. Yes, so look you can do it الا بغيتي، ولكن ديك الساعات يولي عندك other challenges. شنو المشكل اللي غيكون؟ imagine بلي انا صيفط اصلا I don't know صيفط right request ياك صيفطها في UDP ما وصلاتش، المره الجايه نجي ندير ريد ونقول لك راه this data is expected to be there because انا صيفط request باش انا تكتب الداتابيس. therefore ملي غنجي وغنديفايني بلي I'm defining the protocol on top of UDP it doesn't work for me. علاش؟ بغيت
منين صيفط شي حاجه قول لي راه ما وصلاتكش الريكويست. Yeah. So, So- okay, think about it this way. You let this UDP وانت قلتي you don't care about rights. You only care about reads. شنو تلقى راسك كدير؟ تصيفط اوكي تقول اعطيني الداتا اعطيها لك من تشيكي راه ناقصه عاود صيفط ليا ويصيفط لك يمكن توصل يمكن ما توصلش يقول لا راه ناقصه عاود صيفط ليا تلقى راسك تعاود امبليمونتي تي سي بي. Yeah. Right choice of the protocol matters. If you choose the wrong protocol for the application you might suffer. Yes. راسك على والو راه ماشي غير كاع دوك كاع الناس اللي صاب داتا بايز درايفر كيهضر مع تي سي بي ما كيهضرش بيو دي بي. UDP use cases ديالو is like when you don't care about data loss. You care about throughput. باغي نصيفط as much data as possible. Even if I lose واحد I don't know واحد 0.1 ولا 1% of the data I don't really care. حيت انا الهم ديالي هو نصيفط as much data as possible بلا الاوفرهيد اللي كيزيد لي تي سي بي to guarantee the amount of data to be sent. كان اي حاجه يوتيوب نتفليكس all these like send data ولا كي يعطيوك like any streaming service will give you data via UDP. If you miss 1% انت as the user you won't see it. الا 1% من الفريمز ما وصلوش راك باقي غيبان لك الفيلم عادي you won't even notice. وهو عنده بحال بحال دابا حنايا like literally I'm seeing something ما يمكنش كل واحد هنايا يجي يقول لي صيفط ليه يقول ليه اوكي واش وصلك هذا البارتي من الاوديو اللي صيفط لك نو doesn't matter صيفط لي الاوديو ما وصلوش غادي تعاود تسولني وتقول لي like I didn't hear فهمتيني probably مشكل عندك انت ماشي عنده you see the point. Yeah. But yeah, so the purpose ديال so the choice ديال protocol defines how you are going to build the application in the first place. علاش because of the stuff اللي one guarantees and the other doesn't. يعني اوفن تايمز هاد الناس يخدموا يو جي بي تيديروا their own connection تعاودوا امبليمونتو لي كونيكسيون ديالهم هما. الا كان غيحتاج يدير كونيكشن ليس ديما. نو شوف الا كان غادي depends دابا depends on the purpose. If your application needs connection you use connection. If you need like هاد الحوايج هادو reliability order get data delivery error check-in and acknowledgement basically have to initial TCP. You are not going to re-implement TCP on top of UDP. Yeah. علاش because like it's being done already for you. You don't have to do it again. Ahmed? بالنسبه للكونكشن ليس الا فهمت كونكشن يعني بانه حنا تنتفاهموا بان واحد جوج ديال الهوستس غيكومونيكيو بيناتهم. كيفاش في يو دي بي واش ما غيعرفش الديستيناتير ديال ولا البارتي الاخرى اللي غيصيفط ليها ولا كيفاش؟ Okay. So the difference is انا غنعرفك وغنصيفط لك الداتا وانت غتعرفني وتصيفط لي الداتا ياك ولكن we don't need to maintain واحد الكونكشن. Okay. So example غنصيفط لك داتا في واتساب غنصيفط لك ميساج في واتساب ما توقعش واش غيوصل ولا ما يوصلش وغنمشي ياك ولكن الا بغيتي الا عيط لك ابل خاص لابيل تبقى دايزه باش نقدر نكومونيكي انا وياك. واش واش الانالوجي شويه كلير ولا لا؟ يس فهمتي دابا like you have to maintain واحد الكونيكشن. How to maintain هذاك الكونيكشن the protocol defines it for you. Protocol define it. So كتجي كتقول لي you need to know the person. I need to know you. بحال في واتساب I need to know your phone number. ياك ولكن باش نديروا ابل تبقى يعني send and receive the same channel خاصنا connection اللي هي بعباره اخرى زعما الانالوجي ابل او ابل واتساب ولا ابل فون ولا whatever. اوكي يعني الا جيتي انت وقطعتي من عندك كتقطع الكونيكسيون ما بقيناش نقدروا نهضروا. واش كلير عماد؟ وي كلير ولكن but you still need لا مادام انه كاينه زعما تجبر لي بحال هاد الكونيكشن دابا بلي غنستابليشيو كونيكشن غتكون بلي سامبل اننا نكومونيكيو بيناتنا ونبارطاجيو الداتا. لا علاش محتاجين اننا بحال هذيك الكونيكشن فوا كنصيفط الباك. اوكي نسولك واحد السؤال. So do you think it's simple ياك supposedly بلي انا بغيت نتكونيكتا معاك how will you do it؟ وصافي غنقول لك انا تكونيكتيت معاك وتقول لي صافي الا ما وصلنيش الاكنولجمنت الا انا قلت لك اجي نتكونيكتا وانا وياك وما وصلاتش
You see, like, look, so we have to maintain واحد connection. We have to establish connection first before communicating. قلنا ياك. So حنا بغينا نصايب protocol, we have to communicate. نصايب establish connection and communicate. Okay. So you say بلي it's simple, you just communicate. ياك ولكن حنا بغينا نستابليشيو connection. We know the purpose علاش because we need to maintain connection باش نعرف كي ديكونيكتيتي نعرف ينساليش you because of a lot of other stuff in connection termination. So to do هذيك connection راه ماشيش نجيو نقول لك راه let's connect. We have to define it حتى هي how we are going to define the connection. تما فين قلت لك هذاك 3-way handshake. يعني كنجي like البروتوكول كيقول لك this is how exactly a communication should start and this is exactly how a communication should end. اللي هو 4-way handshake بالنسبه this connection. So the connection حتى هي راه is an overhead. راه you have to send 3 packets. 3 خصني نصيفط لك sync وصيفط لك sync acknowledge وصيفط لي acknowledge. في UDP I'm just gonna send it to you. ما نسوقليش واش وصلنا ولا وصلناش. بس انا بغيت نعرف بلي راه you can communicate with me with the same protocol. Sometimes هذيك sync has probably more data باش كنعرفك حتى like we establish the protocol اللي غنكومونيكيو فيه اللي راه like we're using we're communicating the right way. Sometimes على حساب زعما probably some low level stuff ولكن مع like they synchronize each other تقريبا. زعما حتى the sequence number I'm gonna send you data starting من هاد sequence number. فهمتي باش كتعرف اي حاجه راه منين غنبدا نصيفط لك الداتا. غنصيفط لك من هنا sequence number اللي غنبدا فيه 1 2 3 4 ماشي نجي نبدا نصيفط لك because we need to guarantee مثلا الاوردر ديال الدايره. الا صيفط لك سيكونس 5 انت باقي ما عندك سيكونس 4 غتعرف بلي راه ما عندكش سيكونس 4 كتسناه يوصلك. اوكي I don't know if someone is raising his hand. Okay, so let's move on to the next part. هادو هما different stuff ما بين TCP و عماد. Yes. جيت نظرك واش هاد تي سي بي و دي بي هما بحال هما اللي كاينين زعما وما كاينش شي حاجه اخرى اللي ديفرنت عليهم بجوج ولا ديما اي بروتوكول جاي خاص يتبازا على واحد في الجوج؟ I guess so, yes. أي حاجة built on top of TCP IP at least, because it's gonna be either TCP نيشان مع IP or UDP IP. So in the end of the day, you have to do it TCP ولا do it UDP because هما define our protocol. This is how it's being defined. If انت ما عرفتش شي بغيتي implement another protocol, you have to define how you're gonna do the transmission ديال data. But I'm not aware of anything else اللي it's implemented ولا used at least. دوابل لا دوابل زعما انك دير بروتوكول ترانسبورت. اوكي دابا غنرجع للديفينيشن ديال البروتوكول. yes probably yes بلوتوث مثلا ولا شي حاجه بحال هكا كلها الانفرا ولا شي حاجه ولكن if you're using network الا كنا كنهضروا غيزو network ياك. I'm not sure about Bluetooth and other stuff because that seems to me like just the physical layer. So ندخلوش هنايا probably but the idea انه look so اي واحد غي implement another router ياك الا جا كل واحد يامبليمونتي HTTP ديالو بوحدو ياك HTTP في شكل خصو يامبليمونتي ليه براوزر ديالو بوحدو. اوكي سو الا جيتي نتايا وقلنا بلي ابل غدير كومونيكاسيون بروتوكول ديال كومونيكاسيون بوحدها ياك meaning that an Apple can only communicate with another Apple machine. فهمتي because that's another protocol ما كيعرفش كيفاش يقرا داك الداتا ملي كتجي ما كيعرفش شنو يدير بها ملي غتوصل للراوتر الا ما كانش عنده at least the IP part ما غيعرفش شنو يدير بديك الباكيت يقول لك هادشي هذا كيبريش دونك خص تمشي عنده تقول ليه عافاك فهم باللي راه this is using Apple protocol. Okay فهمتي do you see the point like it's define now a rule you can use TCP or you can use UDP. If you want to implement something else RASC you have to provide the literally things that's gonna read it. You need to provide the net like routers or the OS ديال routers or at least something like it. Is it clear, Ahmed? Yes, it's clear. Yeah, دابا like this is a way of like بحال كتقول like اتفقوا قالوا صافي this is gonna be the protocol big people قالوا راه this is the right way of doing it. Let's universal يكون عندنا واحد حاجه universal
كلشي امبليمونتي هذا البروتوكول هذا باش الا بغى يكومونيكي معنا، سينو دير نيتورك ديالك بوحدك. اوكي سو هضرنا على layers، هضرت على encapsulation و decapsulation. So but how does it look like؟ الايديا هي انه like ملي كتجي عندنا الابليكاسيون كتكون عندنا الداتا like basically bunch of bits حسبها HTTP request. ما عرفتش غنصيفط انايا، غنصيفط لك literally غنصيفط لك 0011 هنايا في الداتا هي اللي بغيت نصيفط، الاخر غيعرف كيفاش يقراها ما سوقيش الابليكاسيون غتعرف كيفاش تقراها. الايديا هي فاش كتكون عندي في الابليكيشن لاير كتجي كتقول لي صافي كتب لي الداتا، فاش كنقول ليه صيفطها to the network كيخصو يجي ويزيد عليها transport layer. تدوز عند transport layer كيخصو يزيد عليها transport TCP headers ولا UDP headers. انا مثلا هذه اللي تولي ام سندين دايره هي TCP، سو كيجي كيزيد عليها like some bunch of data اللي it's gonna help me المره الجايه فاش توصل من جهه لاخرى نقدر نقراها. and at the same time كدوز the next layer network layer كنزيد فيها IP header، من بعد كنزيدو فيها ايثرنت هيدر يعني بيسيكلي مثلا سويتش اور ستاف غيزيد فيها سام انفورميشن باش تقدر تخرج للاذر سويتش اند ستاف. الاي بي هيدر ملي غتوصل لواحد الروتور غيكون عارف شنو يقرا، او اي هاف تو ريد ات، اي هاف تو ريد الاي بي من هنايا ونعرف ملي غندوزها ونزيد عليها ايثرنت هيدرز. اوكي اند ستاف لايك ذس. ملي غتوصل لهذا الماشين في الخطره غيجي غيلقى غير اي بي هيدر و تي سي بي هيدر، غيحيد الاي بي هيدر غيقرا تي سي بي هيدر ويشدو غيعرف فين الابليكاسيون غتوصل يقدر يوصل لها. اوكي so think about it as like يكون عندي some bunch of bits zeros and ones كنزيد عليهم واحد zeros and ones اللي عندهم واحد الفورما، من بعد كتجي كنزيد عليهم zeros and ones اللي عندهم واحد الفورما اللي باش كنقدر نعرف exactly الداتا فين خصها تكون. ومثلا الا جينا نهضروا على في transport layer نهضروا على TCP headers. الا كنت خدام TCP الداتا غادي خصك كنقول لي بلي راه غتكون غنصيفط غنصيفط هنا شحال من بيت 8 بيتس I guess 8 8 في 4 ياك 4 ديال 4 بايتس كنصيفط 4 ديال البايتس. 2 بايتس الاولى فيهم source ports و destination ports، وهنا غادي نحبس وغنهضر على source ports و destination ports. اوكي سو هضرنا على like the sorry هضرت على like the transport layer مع application layer. اوكي so suppose بلي انا مبيلدين الابليكيشن ياك وصيفط الداتا فيا نيتوركين وصلت من الجهه الاخرى فاش غتوصل ديال اوبريتنج سيستم فاش توصل للكيرنل ماشي يعرف اين ابليكاسيون كتسنى هاد الداتا هادي. Does anybody have an idea؟ Yes عبد الله. بورت اكزاكتلي شنو كيجي كيدير فاش كيجي اللي تولي كنحل السوكيت اللي غنشوفوا حنا السوكيت كياسايني ليها بورت اي بي بورت كياسايني ليها ادريس وبورت باش ملي كيصيفطها عنده البورت وعنده الديستنيشن بورت. يقدر يكون عندي سورس بورت وديستنيشن بورت ديفرنت، بس مثلا في HTTP انا عارف راسي ام سندين I don't know غنصيفط ET وغيدوز. if I'm sending FTP I think 20 or 21 كنسيت لها البورت 21 وكنصيفطها. دونك ملي كتوصل للجهه الاخرى كيعرف بلي اي application that is listening on port 21 should receive this. اوكي واي بعباره اخرى اي socket listening on port 21 ولا اي socket listening on port 21 gonna send data through it. So شنو جينا puisque we're sending data through TCP or UDP you can see it's both of them needs port كنعطيهم literally this is the port so we can identify المره الجايه فاش نبغيو نهبطوها من application layer transport layer ولا من يطلع من transport layer application layer نعرف فين خصني نصيفطها in application. Okay and the destination ports do you see the difference like sequence number acknowledgement number باش كيعرف شنو هو السيكونس نمبر ديال هذه وشنو هي الاكنولجمنت نمبر ديال اينا ريكويست باش كنعرف الا صيفط لك جوج ديال ريكويست دقه واحده خصني نعرف الاكنولجمنت ديال اينا وحده فيهم باش نعرف واش وحده خصني نعاود نصيفطها ولا لا because I need it to be more reliable. That is not the case for UDP because we don't use any sequencing number لا acknowledgement number لا والو. And these are some extra flags any window size and data offsets I don't know what they are used for
but some extra flags اللي محتاجهم TCP باش يدير بهم شي حاجه. If you need more details, I can provide you links, or I can even answer the questions if you have some. But the idea is like we provide all the data that is necessary باش ندوزو من transport layer للapplication layer ولا من application layer transport layer. It's more important the transport layer للapplication layer. Is it is that part clear? Yes, Ahmed. بالنسبه لليو دي بي فاش ولا بالفهم سورس بورت، حيت عندنا كونيكسيون في تي سي بي باينه علاش محتاجين سورس بورت. بات في اليو دي بي علاش نحتاجو سورس بورت في الحاله هادي؟ How would you know each application is using this? الا عندي 10 ديال لي زابليكاسيون كاملين كيخدموا يو دي بي، كل وحده شنو كدير؟ ملي غتوصل الريكويست للكيرنل باش يعرف اين واحد فيهم خصو يعطيها ليه. اوكي ولكن جو بونس دابا واش في الديستينيشن، حنا دابا في الديستينيشن ديك مهم. الساعه الكيرنل اللي في الديستينيشن غيعرف اش من حيت عنده ديستينيشن بورت دونك غيعرف. مي مهم. زعما شنو هو الاشكال في السورس، يعني في السورس ماشين؟ So sports it might be useful. زعما انا بغيت نعرف واش بغيت نعرف which one is sending me this data, because I might be listening to multiple ones اللي عندهم multiple ports وانا عارفهم يعني in the application level. فما بغيت نعرف شنو هي السورس بورت. Honestly I don't know زعما واش كاين شي حاجه اللي كيحتاجها literally they can know, but sometimes you just need it باش تقدر تعرف كيفاش ترد الدايره. But it's a good question زعما sometimes like I know I need the destination but I don't need any acknowledgement. Yeah, so داكشي علاش ما نحتاجش السورس. But راه حتى في TCP you don't need source اللي كنتي عارف راسك establish each connection. But ما تحتاجوش. But they send them both of them because some reason. I will ask around. I might just try to find the answer before the end of the session. But it's a good question. Okay. Anything clear هنايا البارتي هذا؟ It's like this. هذا هو TCP the transport layer. فاش كيجي وكتهبط الترانسبورت layer كيزيد عليها هاد الداتا هذه. It's bunch of bits. كيجي كيكون عارفهم ديفاينينهم. اي واحد امبليمونطا شي حاجه اللي كتقرا TCP headers كي امبليمونطي كيجي كيقول اوكي I'm gonna read this bunch of bits ومن البيت فلان فلاني البيت فلان فلاني source ports، من البيت فلان فلاني البيت فلان فلاني destination ports، parse them وعطيني واحد struct ولا whatever شنو بغيت ندير بها وديك الساعه ندير بها اللي بغيت. اوكي let's move to the next part. So هنا فاش كتجي كدوز الاي بي header، كدوز الانترنت بروتوكول، كدوز الاي بي يعني the third layer. The third layer حتى هو كيزيد فيه bunch of other information. The same thing you can see 32 bits like 8 bytes like 8 bits يعني one like 4 bytes هنايا. يجي كيقول لك the first 4 bytes فيهم the version، هذه the version IP واش IPv6 or IPv4 which defines exactly زعما كيفاش غتكون الداتا لداخل. شحال اللانت ديال الهيدرز just basically باش كيعرف هاد لي زانفورماسيون هادو اللي لتحت. type of service total length باش كيعرف شحال اللانت ديال الداتا كامله من الاي بي هيدر حتى الاخر. Do you think why would this be useful مثلا some example randomly why will we need مثلا total length for example? Yes Anas? You're muted. Yes. Yeah, so we will have, for example, a bunch of TCP headers. So we know that there will be like 0 and 1s. So if we know the length, that means we're going to like set like we're going to read. So we have to know the length once we have to stop, when we have to stop. Mm-hmm. Yeah but تقدر تكون very useful حتى باش تصيفط الداتا the next layer ولا فين تحسب exactly ولا this is the header length and stuff. But yeah but yeah as you say المهم عندنا like unique identifier حتى هو، عندنا bunch of flags and stuff. كاين واحد الحاجه مثلا سميتها time to live. شنو هي time to live مثلا is literally كتكون مثلا محطوطه like 255 ملي كدوز على الراوترز كيقول باش هذا الباكي ما يبقاش غادي وكيتسارى العالم بوحدو، الا فات 250 هوب ولا 255 هوب كيلي باش نشريو زعما reliability ديال ماشي تبقى congestion. Yes exactly. Yes that's exactly the description there. And okay the protocol, are we using TCP, are we using UDP? And you can see what the difference هنا is the source address and destination address which wasn't specified here.
Okay, so first كنبغيو ندوزو على the next layer. We just add source address and destination address. فاش كتخرج من عندي source address كتكون هي my address و destination address شنو غتكون في نظركم؟ فاش يلاه كنبغي نخرجها. ياس محمد؟ the router address Yes. حيت And الشبكة. yeah. So usually غتكون the actual address ديال the other person اللي غتوصل عنده. The other stuff غيتزادوا في the ethernet header. علاش؟ because you need to specify خاصك تخلي destination header because الا بدلتيها الا كان كل راوتر غيبدلها غتمشي ليك. سو يعني كتكون الاكتوال ادريس ديال الديستنيشن ماشي ديال Yes. اوكي. Source address might be different probably. Or maybe not, but I don't know. But in general, it should be like the actual destination address because you shouldn't be playing with it. Anyways, so هنايا هادو هما like the actual the other ones ما عنديش like descriptions ديالهم ديال Ethernet header because like it's not like the ما لقيتش زعما some descriptions ديالهم. But the idea is like IP header فيه زعما all the information that are necessary for the transmission ديال packets. Is it everything clear حتى هنا؟ وهذا غير كتقول لك theory, and basically if you want to implement TCP transmissions ولا UDP transmissions you have to provide data that is written هذيك الطريقة. كاين some information for example اللي نسيتها مثلا هاد checksum. هاد أي حاجة اللي كتفيريفي بها مثلا إلا جيت وبدلت هاد الفلاج هذا ولا بدلت البروتوكول ولا بدلت شي بيت في الداتا من الاوبشنز ولا شي حاجة هاد checksum كينشوري باللي راه او if this checksum doesn't match كل مره كيتشيكيه باش كيعرف بلي الداتا راه ما راها كوريكت راها ما تخربقاتش. Sometimes correct is even if necessary. But anyways, let's move to sockets. Okay. شنو هما sockets؟ هلا دابا so حنايا like the routers و the network itself هذيك is like the physical بحال كتقول endpoints اللي كتفاسيليتي لنا like the network ديال باش غندوزو ما بين واحد البروسيس A و بروسيس B اللي كاينين two different machines. You see the point? So إلا جيت صيفط request HTTP like the server that is running there is itself a process. You see? My navigator is also a process. So technically we're achieving inter-process communication between two different machines, two different zones, like through network. Okay, so processes of the same machine can communicate بال disk ولا whatever ولا memory ولا whatever شنو غيدير. Okay, like in two different machines, like in the same machine خصهم يقدروا يكومونيكيو مع بعضياتهم in many ways, but two different machines we need a network. So شنو بغينا like a software endpoint اللي هي socket اللي the kernel uses it to لينكي بحال كتقول كيلينكي ليا البروسيس مع النيتورك كل بروسيس مع نيتورك. So each process that needs to communicate through network needs to do it through واحد socket اللي هي software thing. وكل socket كيكون عندها association IP port. علاش؟ because كل application بوحدها. We can't use like if only one application can use a certain port. So ما يمكنش نجي ونقول اوكي HTTP send in one request HTTP وغتهاندلا هذاك الريكويست. ما يمكنش نجي ونصايب ماي ابليكيشن ونجي نقول ليه جوج كيليسنيو على the same port. علاش؟ because the operating system is going to be confused which one should I be sending data to. Okay, so this is the point of like having a socket. ومن ناحية ديال okay I'm not gonna go into details هنا ولكن في point of view ديال واحد process that is running technically speaking it's just واحد file يكتب فيه okay file descriptor شي file
كيشوفها بحال الا انا I'm gonna write data to a file. وملي kernel so technically it's a file descriptor. File descriptor is pointing to file handlers and the kernel. غنشوفوها more details في file I hope. So اش كيجي كيقول I'm gonna write data to هاد الفايل so الفايل descriptor. والفايل handlers اللي كاينين في operation system في kernel space كيجي كيقول لي I should not be writing her data into disk. هذه راه داتا اللي خصها تمشي في النيتورك. اوكي هو كيجي كيسيطها في النيتورك. and the same thing اي حاجه وصلات في النيتورك وتحطات في هذيك السوكيت now I can read from it as I'm reading from a file. I hope I didn't confuse anybody in that. This is واحد way of abstracting things. واقيلا confuses a lot of people maybe مثل اللي كديرها. Anyways, don't worry about it. Just a file. ملي كنجي كنكري socket, it's a I'm creating a file descriptor تقريبا, ولكن الكيرنل هو اللي كيعرف شنو غيدير به. If we have times, I can explain it a little bit more. But anyways, but think about it as كنكتب في socket. Okay, انا غنكتب في socket وغنقرا من socket. فهمت الله؟ هنايا مثلا تنصيفطو ديريكت الفايل ديسكريبتور تنفلاشيو ديريكت في الاي بي مثلا نديرو ولا لا تنصيفطو لا no look. كنجي كنكريو socket ياك من البوينت اوف فيو ديال البروسيس كيراني في وسط الماشين فايل يقدر يكتب فيه ولا سوكيت يقدر يكتب فيها. ان فوا كتكتب شي حاجه تماك الكيرنل هو اللي كيتكلف كيفاش غيدير لها ترانسميشن. كيعرف بلي بلاصه ما نكتبها في الديسك خصني ندوزها في الانترفيس لينك, يعني خصني ندوزها باغ كارت ريزو. You see the point? يا So من البوينت اوف فيو ديال البروسيس كيكتب فايل وكيكتب سوكيت, من بعد الكيرنل كيدير بها ليفر. اوكي So technically it's the kernel هو اللي كيتكلف بالكرياسيون وداك الشيء. اي حاجه بغينا نديروها في سوكيت خصنا نديروها then via system calls. اوكي دونك بحال قلتي السوكيت واحد الموديل كاين تيكون بروفي باغ او اس. yeah okay something like this. Okay, but as I said, it's a file descriptor and we can just see it probably in more details. Yes, Ahmed. دارت لي يشرب الغلط. Yeah, sure. Okay. So شنو قلنا so كيفاش غنديرو نكريو sockets since it's the kernel اللي since the kernel هو اللي like شنو هما الحوايج اللي نقدروا نديرو على sockets باش نقدروا نديرو communication. نصيفطو system calls to the kernel to tell it please do something for me هاد السوكيت. So the stuff اللي كنديرو generally it's the sequence like this. هو كنديرو socket creation في الاول وكنديرو في socket creation. So ماما غنشرحهم من بعد نشرح كل وحده فيهم. كنجيو كنكريو socket then we bind it to a port IP. Then we set it to be listening. يعني hey you are now in a listening mode. By the way هذه في TCP. And then كنقولوا لها now you are ready to accept connections. Once that happens we go to the data transfer mode. يعني كنقدروا ديك الساعه نشدوا هذيك السوكيت نبدا نكتب فيها ونقرا فيها. once كدير connection كيولي عندنا another description another file descriptor but anyways and then we close it. UDP we don't need that, we just do sockets, we bind it to a like certain destination port and then we can send it, we can use it to send and receive from it if ما بغينا. And it's the same socket of course, like you can do the same thing like in SAP you can just do send to and receive from. Then we just like close the socket. How we do this is via system calls. مثلا the socket creation we do it via the system call ديال socket. So there is a system call انا نشوفو نوريهم لكم كاملين. هاد system call فاش كندير الكول سيستم اش كيدير السيستم كيجي كيدير كانو كيكري لي سوكيت. سو هو كيعرف كيفاش يكرييها بات كيكري كاع لي زانفورماسيون اللي خاصين بهاد السوكيت ان ميموري ان ديسك whatever وكيعطيني الفايل ديسكريبتور. يعني بحال كتقول لي كيعطيني ها الا بغيتي تكتب هاد الفيشي في هاد السوكيت this is what this is the thing that you should be using بحال فايل كتب لي هنا صافي اوكي. ولا اي حاجه بغيتي ديرها ها هو ها لانفورماسيون ديال السوكيت. هذا كيعطيني
سميتو سوارد ديالها ولا something like this. Okay, this is the, if you want to use it, just like use this thing, provide me with this socket باش نقدر نعرف علاش كتهضر. Okay. The second thing we do هو we bind it. Okay, دابا حنا كريناها من بعد غنديروا ليها bind. Bind is basically we bind it to a port. كنقول ليه دابا like عافاك عطيني this port ولا عطيني random port. Okay, when we tell it give me this port, imagine another socket is using this port. The kernel knows, حيت هو عارف لي زانفورماسيون على كاع sockets, knows بلي oh there is a socket that uses that port. I'm not gonna give it to you by error. So error handling. Okay. Otherwise كيقول لها اوكي راه باين ديتها لك مع البورت باش الا جا شي واحد اخر بغى ياخذ نفس البورت ما يقدرش. اوكي. ويوجوالي البورتس هادو باي ذا واي هما لايك واحد النمبر اللي ما بين 0 و 65,535 probably 2 to the power of 16 maybe minus 1 yes minus 1 yes. So هاد النمبر هذا هو واحد لايك باش كيقدر يعرفوا الماشين باش كيقدر يعرف الكيرنل او this socket is for this port حيت دار ليها 1 binding. Okay, and then هاد البورتس هادو فيهم 3 types. كاينين some of them اللي very known و كيتسموا privileged ports ما كيعطيهمش لك الاوبريشن سيستم وكيكونوا بحال كتقول reserved. مثلا الا درت 20 راه ريزيرفي ال FTP 20 ولا 21 ما عرفتش واحد فيهم. سو ان فوا كتوصل شي حاجه اللي 20 كنعرفوها بلي FTP. علاش دايرين هادشي هذا؟ باش كيكون عندنا بزاف ديال الاسامبشنز اللي اوكي ناو اي نو بلي ام دوين فايل ترانسفير بروتوكول الاوبريشن سيستم يقدر يكون عنده شي حاجه اللي داير هاندل ذيس باي ديفولت فهمتي. سو يو دونت هاف تو بيلد ات ولا شي حاجه بحال هكا but it's to implement some well defined protocols on top of TCP IPs تدير واحد البورت اللي privileged we shouldn't be using them. The other kind of ports is basically هذاك البول اللي تقدر تخدم كامل فيهم غير واحد small part ديال البورت اللي فيهم هادو private ports اللي كيتخدموا for ephemeral and temporary purposes. I have no clue whatsoever of an example that uses this. ما عمري شفتهم personally I don't want to know but it's just like واحد set of ports اللي كيتخدموا like for some temporary usages but I don't know any cases. Probably قصيص if he's around اللي كيتفرج في يقول لنا. Anyways, and I think على ما قال لي قصيص is basically this is the highest number of PIDs that you can have. هو had 65,535. That's why probably that matches yeah U16 unsigned 16 unsigned 16 no والله يعني ما يمكنش يكون عندنا اكثر من ما يمكنش نهضر على 70,000 بروسيس. I don't know what happens to Mick. Yeah, what? زعما كيفاش؟ نراني ما يمكنش نراني 70,000 بروسيس في نفس الماشين Why not? حيت ماشي يكون عندنا بي اي جيز ديالهم. جاب البي اي ديال I think like the information that I said is like also it matches the number of PIDs you can have in a machine, but I'm not 100% sure. That's wrong information. Never mind. Why would it be like what? Let's ايه change it. حيت الا ما قدرناش نعطيو بي اي جي يعني ما يمكنش نكريو. No, I agree, but like what? I don't know. Like, are you sure really you can't create more? شنو تايتنز PIDT? It's not an int. I think so. No, it's probably wrong because it's 222 ELPID max limit based on some Linux things. So no, wrong information. My bad. All right. I apologize. So the limit is different. هنا the port is kind of like a U16 in the internal representation. So Mhm. the highest value you can represent with a U16 is 65,536. Yes. There's a like that's probably that goes back to here. You can see that it's only represented in 16 bits. Yep. Destination source port في البروتوكول.
My bad, I had to point that out. Khalid. And I've just a question about reserve port. If you can go back to the diapo اللي كان قبل. هذا sorry هذا Yes, هذا. غير rapport à la 0 entre 0 et 1023. Mhm. And why the OS cannot support having ports in this range? Is it because of security or because it's already for other protocols like HTTP, etc.? And because of that, the OS creates some processes, for example, for HTTP, which kind of something processes kind of a socket. No, ماشي ما كيسيبورتيش الكرييشن ديالهم. You can create them ولكن they are reserved صراحة for other applications. Like بحال اللي كتقول زعما اتفقنا على بلي هاد الادريس هادي ديال ديال HTTP ماشي ديال something else ديال FTP. So if you want to use a port نتايا وعارف بلي there is a high chance the OS might need هذاك البورت, you better not use it because هادو كيكونوا like they are like for like باش نعاودو باش نimplementيو some extra protocols on top of TCP IP ياك بحال FTP, DNS or some other protocols. هادو some protocols اللي تا هما protocols like literally protocols definitions واللي كلشي غيبدا يخدمهم. So we need to reserve some parts of the ports باش ماشي غير اللي جاي صايب الابليكاسيون يخدمهم. So نتا you know بلي oh no I want to use something from هنايا في هاد البول هادي باش هكذا I'm not gonna interfere with anything that the OS might need ولا other protocols اللي standards. يعني if you're using port the HTTP نتا عندك حتى حاجه ما غتقدرش تبقى ما تقدرش تلونسي ما I don't think you will be you will be interfering with how the OS will be dealing with this. But anyways. So ما نقدرش نقدر نقاد سوكيت بهاد البور. I didn't try. I didn't try. Okay. Can't be bound to non-root process. So listen, like the quick search, you can't if you're not a root, if you are not a root process, you can't use any of the previous ports. But of course you can use them. Okay, thanks. Yeah. What's the next part? Okay. So now درنا like لينكينا هذيك السوكيت اللي كريناها لينكيناها مع ports others. Now if we're using TCP we can set it to be listening. You can go now you are listening. الفرق ما بين bind و listen is basically this one. Marks it it's ready to accept connection. You can do just bind. Like you can just do listenation. You just have to bind it first and do listen. Okay. راه باقا ما accept connections. You just said it. You can accept connections. وهاد connections كيقدروا يتكيواو. You can't accept. It doesn't accept connections yet. When it starts to accept connections is basically when it calls accept. Okay. منين كدير accept ديك الساعات either الا كان شي حاجه كتسنى راه غادي connect otherwise like it's gonna start accepting otherwise it's gonna block until شي واحد يدير لها connect. If I'm a client I can connect to another socket. Okay. And that's when the connection starts establishing. So I had initiate connection. So once can they connect puisque like we know we're using TCP IP ديك الساعات كيدير the handshake وكدير establishing the connection. This is for TPC the TCP ماشي for UDP because UDP you don't need any accept no connect. As you can see here ما كايناش كاع اصلا listen وما كايناش connect TCP في UDP. So هنا it's only for the TCP. And then we can start sending data. The way we send data is by using the system called send receive.
هادو more specific to شو سميتهم to sockets. Otherwise we can also use write ولا read, because we can just count them as files. يعني more generic. I want to write data ونقول لها شحال غنكتب. I want to read وترجعنا لي how many stuff. But receive and send are more socket specific and network specific, so they accept more arguments and stuff. They're specific to networking ولا sockets. Also you can see the مثلا if I do send في UDP it's not gonna check any واش ما غاتشيكيش connection ولا واش ما غاديش دير acknowledgement وما غادي شي حاجه. باغ كونطخ في TCP غيخصو يدير like request ويتسنى acknowledgements ديالها. The same thing for receive. And then we can close the socket by using the close system call. وهاد close واش كينعيط على close شنو كيدير four way handshake، يعني كيقول ليه oh I am closing، والاخر تيقول ليه okay I acknowledge، كيقول ليه I am closing، عاد كيعاود يجاوبوا acknowledge، كتسمى four way handshake. We can just like if you google four way handshake يطلع لكم picture ديالها. So فاش كنديروا هاد system calls كاع هاد الحوايج اللي خصهم يديروهم البروتوكول are implemented. Okay, so the kernel knows how to do this. هو اللي كيصيفط هاد الانفورميشن هاد the calls. So if we look at an example of how it's being used مثلا في server client diagram، شنو كنديرو كنعيطو على socket create we bind it to a port، الكلاينت كيدير socket ومن بعد كيدير لها connect. After this one does a bind listen and accept، بس كيدير accept هنا it blocks until كتجيها connect. Once it connects كيكون هذا كيرد ليه another، كيرد للسيرفر file descriptor فين يقدر يبدا يكتب ويقرا، وهذا does the same. Then they can start sending data to each other. Then once they do close they do connection termination مع بعضياتهم. If this one calls close and الآخر they can close, meaning that هذا ما يقدرش يبقى يعاد يدير فيها write. خالد غير غومارك على هذا الموديل هذا جو بونس هاد السيرفر ما تقدرش ياكسبتي بزاف تاع لي كونيكشنز من عند لي كليون سيمولتاني. why علاش مورا ما اكسبت بقى مبلوكي، يعني نورمالمون الا جاتنا شي ريكويست اوف كونيكشن من اذر كلاينت ما يقدرش اكسبت. why do you think ما يقدرش accept؟ درتي على هاد الموديل باسكو شفت هذيك بلوكس نتاع الكونيكشن دونك ما يقدر يكون Okay. بلوكي. in your opinion how can we solve هذا block part؟ just like ideas. عماد خلي خالد نشوف let's wait خالد نشوف شنو يقول. سواء دون كريو تريد كل وقت ما جا شي كليون، سواء كريو شي فيل داتون كوم سا. So yeah, the part الأولانية like makes more sense, and just like you can just have same socket, you can connect, you can, since like one socket can accept multiple clients, once you do accept, by the way, it returns for you another file descriptor, so you can have multiple file descriptors اللي تقدر تكتب فيهم كل واحد معروف ديالاش. And since you can have like multiple threads كل thread يقدر يبدا يأكسبت الريكويست ديالها بوحدها، ولا دير شي حاجه اللي كتسنى once it accepts it launches another thread صافي دوز على واحد بواحد. But yeah, you can do multi-threading. Otherwise, no, you have to block. The system call by default blocks. عماد كنت تقول شي حاجه؟ لا كتابة على اساس زعما باش نهاندلو مالتيبل كلاينتس ونكريو مالتيبل سوكيتس، و بروبابلي كما قال هادشي سوكيت تكون في الثريد ديالها باش نقدروا يكون الكونكورنسي ديال زعما نهاندلو مالتيبل كلاينتس اون باراليل. You can do that, or you can use the same socket and you can accept multiple clients. You can also do the multiple sockets, but look at the points. Look at okay. Let me ask you this question: if we create multiple sockets, how many sockets can we create total?
at most. وداك النمبر ديال 6500 اللي كنا قايلين 65000 Okay, so we're limited. ولا كان شي حاجه ولا كانوا other stuff تاعهم using network في الماشين غنوليو ليميتد. هو خصني نكون عارف البورت اللي غنبدا نسبيسيفي ولا نقول ليه عطيني لك راندوم بورت وخص الاخر يعرف ان بورت بغيت تكونيكت عليه. Par contre, we can create one socket, bind it to the IP endpoint, and now we can start accepting incoming connections to the same socket. Well, the same IP endpoint. When we can do accept, we create sort of another socket, the file descriptor, where we can start sending data. Okay. So كل واحد راه هنا تقريبا راه غيعطيني another file descriptor. But to make it happen in parallel, خصنا نديرو multi threading. الا جيت بقيت كنكري كل واحد السوكيت ديالو ما يقدرش نباينديها مع the same IP endport. Okay, so I will do the server. داكشي هاد the model ديال server and client. Okay, so if you want to have to peer to peer مثلا peer to peer ب TCP, you will have another server هنا و server هنا, and then you can just like use the same connection because like they can use it both to connect. Well, just one of them can be the server anyways. The idea here, look, بغيت كندير هاد accept هنا بحال راه كنكري another socket تقريبا ولا فايل اللي كنقدر نكتب فيه اللي كتولي هاد communication unique. So the same or like the same process can have هاد socket هادي كيباينديها مع the same port and then mark it to now I can listen and start accepting connections فيها. And you can control that via the system calls. Clear شوية عماد؟ يس Yes خالد؟ واش نقدروا مثلا نديروا هاد القضيه اللي قال عماد ديال مالتيبل سوكيتس مي وكاو مثلا كان عندنا واحد لا شارج كثير كري واحد سوكيت اخرى بو يكيليبري لا شارج. Yes, you can do this ولكن okay, then you will have to specify which port the client needs to connect to. Okay. So the purpose of the server client كتجي تقول ليه تكونيكت عليا مع server in the specific port كيكون عارف شنو هو IP والport ديال server. Okay. يس So if the server is not running في هذاك البورت it should go somewhere else. Otherwise الا جيت كريت جوج خصني نقول ليه عافاك خصني نمشي عند الكلاينتس ونقول لهم حتى هما now you can start connect to the second client ولا the second server لا the second server ولا via the second socket. ديك الساعه تحس ولا عندي technically راه بحال الا كريت جوج other servers. You see the point? واي خصني ندير هاد السيستم كولز هادو كاملين. So yes you can do it ولكن you have to handle it differently في الابليكيشن ديالك. نقدروا امبليمونتيو غير كوتي كليون مثلا في السيرفر نقول ليه فوالا فاش توصلك هاد الوكيت صيفط لنا لهاد الجوج. I don't know if it's possible but just imagine. I mean you can do anything as long as you respect the model هذا and bind is gonna be like you know what you're doing, you know the IP import you're talking to. But and in my opinion, in that case, you're just adding extra complexity. Yes. What you want is technically another service discovery something in the middle. Like these kind of things, I don't think it's worth and I could solve them low level. You can solve them high level. Okay, So if your thanks. server is stateless, I will run as many as I want in many machines. ونكتب ال IP reports ديالهم somewhere else. وملي غيجي شي واحد يتكونيكت عليهم, I will use the load balancer. Pick this one instead of this one. But anyways, عماد. تسمع بزاف انا بيرسونال تسمع ديما تيقول لك واحد يسنيفي على لي باكيت اللي كتصيفط من في هاد الريكويست نمشي نقولوا السنيفين هذا في ان ايطاب في هادو وقع السنيفين مثلا نقولوا ارشيف ماشي المهم اتش تي بي بغيت نقرا لك الداتا اللي بغيت تصيفط. I have an example, but the idea is like you're not sniffing on any parts في هادو. You're sniffing on literally the whole package. So you're technically intercepting things في هاد البارت في هاد. هنا like somewhere in here هاد layer هذا تقريبا.
or here. اوكي سو كتشوف هادشي هذا كامل، كتشوف هاد including هاد الهيدرز هادو، كتشوف including هاد الهيدرز هادو and then you can read them. Sometimes you just see هذاك البارتي الفوقانية ديال transmission, but anyways. Someone said something. Oh wait, go back here. شي واحد قال شي حاجة ولا raise hands؟ مزيان clear عماد. I have an example of how we can sniff data, ولكن I'm just gonna see bunch of bits. And then you have to understand الباكيت كيفاش داير باش تقدر تعرف فين تقرا، فين تقدر تلقى الداتا. You see the point? So that's why like you need to understand, oh, this is a TCP IP, it's using to then you understand it. So بعبارة أخرى you will reverse engineer ولا غتقرا البروتوكول تعرف exactly فين خصك تعرف الداتا باش تعرف شنو علاش كتقلب. محمد؟ غير كونسيرون سنيفين فور اكزامبل دريز واير شارك فور اكزامبل نقدروا نتشيكو بها كاع الانكامين باكيتس واحد النيتورك وتسيد الداتا، ولكن كما ما شنيت بلي مثلا في قشة بي اس دريز اس اس ال انكريبشن، يعني داكشي غيبان مخربق لنا داكشي. So look, I don't care about like what شنو غيكون encrypted, because if I go back here هاد الداتا هادي كامله اللي في هاد اللاير هذا is not really important. يس غير الداتا هي اللي So it's only هاد الزرقاء هادي اللي important. So I can encrypt هادي then I'm good. Okay. Is it clear, Ahmed? Yes. Yeah. But the other two parts you can read them, so you have to understand them باش تقدر تعرف فين تقلب على الداتا. ملي تعرف الداتا داك الساعه الا انا عارف لابليكاسيون ديالي كتصيفط الميساج فيه from دو بوين شي حاجه غنقرا from دو بوين نقرا الميساج something like this. Okay. Let me go back here. So مثلا example ديال this is UDP. So شنو كنجي كنديرو create. كيدير create كيباينديها مع البورت and then they just start sending. هذا كيباينديها مع البورت باش ملي توصلو شي حاجه يعرف الكيرنل فين يصيفطها and vice versa، وهذا كيعرف لما يصيفط فينا بورت باش يعرف الاخر يقراها. And it's easy, very lightweight, and the system calls are sent to and receive from. أنا غادي نوريكم. I will try to. I hope the demo works. But window entire screen. Let me do this. If I have it here or here or here. يبان لكم؟ تيبان. Okay. Okay. ممكن شويه تزوم سي عزيز. Zoom شوية. Is this good? Yes. Okay. Let's do. Zeus, can you zoom more? Okay. Is it good? Yep, that's good. Okay. So I have just an example of like a client, and you can see. By the way, قبل ما ندير هادشي هذا كامل, like let me just show here. Let me show one thing. I can use واحد اللعبة سميتها man, and I can use for example this شو سميتها الأولانية socket. And you can see like I can literally read شنو like what is this system call is used for. And it basically creates an endpoint مثلا for communication. You can see all the stuff that I can be specifying. I can use مثلا man bind, and I can read exactly what it does. I can do man listen, and I can literally do like exactly understand. I can do man connect, and it initiates a connection. I can do manual accept, and you can see that, oh, it accepts like a connection, and you can read it actually a blocking thing, and you can also read all the stuff you need to specify to it. So I can always use the man add. And I want to show one thing, which is like man writes as a message to another user. Hadi is more generic, so it's very generic, this write. But if I do man send, it's literally sends a message on a socket.
and you can say that, like, you can see that it uses a lot of other stuff. Par contre, I don't know, and read. It's gonna tell me it returns a size T read, which is like the number of bits that it read from the buffer or something like this. There is man send to, and you can say that it's using UDP somewhere. So you can always use these kind of things, but let me do client here. Yes. Let's do this client. So like an example, this is a very simple example. وصايبت واحد like client اللي كيتكونيكت على واحد server والسيرفر كيسابلاي جوج numbers و يعطيه الاخر لاصون ديالو. Very simple. So the first thing leaders is I created a socket. And you can see I'm returning an int which is like the file descriptor. بحال تقول socket number. من بعد I am specifying a bunch of information which is like the شنو هو like am I what's kind of like internet like is this like which interface type هنايا شنو هو port. You can specify I'm using port 3030 هنايا and I'm using address localhost, and then I say connect to this socket that I just created via this address. This is the address ديالها and some other information. If you fail, tell me you couldn't connect. And then I created two numbers. Then I sent them via head socket. Okay, it is exactly like size of numbers, like 100 bits. Up. And then basically علاش ديت غير numbers, it's an int array. So صيفط ليه 2 times the size of int. And then خديت sum, received it into هاد الادرس هادي. And then I wrote it. ما عقلتش how to. Yes. Okay, let's do the server side. The server is like a little bit complicated, but let's remove handle clients yet. But what I did is I created a socket with the same thing. And then what I did is I bind it to the IP import, IL address headers, and I bind it to 3030. If I go to the client ومبدلتها 3031, they can't connect because هذا غيكون listening to port 3030 and the other one is going to send data to the port 3031, so it's not going to work. Anyways, and then I did listen. Now I, by the way, had bind. إلا جيت lancer two servers, but they can't work because واحد غيكون ديجا خدام البورت 3030 ويقول لي operating system no, you can't because one of them is already using that and we're gonna see it. And then I'm gonna listen to see what's going on. Like just listen. Like now I'm listening, and then what I'm gonna do is like I want my server to be running forever. Whenever I'm running, I want to accept a connection. Accept one. Receive two numbers. Get the sum ديالهم, and then send the data back. And then I want you to close the socket. That's it. And you see واحد الحاجة هنايا. I have a server socket. This is the one. Yeah. And this one returns for me another socket, which is the client socket, which answers the question. I can have multiple clients connection to the same server. You see the point? Like I use the first socket, server socket, to create another socket, client socket, connected لها صافي عطاتني دابا another socket, and now I'm using the client socket to communicate with the client. The client didn't need that, needed only one socket باش يقرا. So what I need to do باش يكون هادشي هذا in parallel, all I have to do is like do an accept, run all of this in, I don't know, in a thread once I accept the socket. Okay. Yes. Let me go back. Yes. Khalid? I think ديك الفونكسيون اكسبت تكون شي يوصل الكود انت ما تيتبلوكا.
دونك ما نقدروش نكريو yes بزاف تاع لي سوكيت بالنسبه لنفس الكليه. yes so otherwise اوكي شوف نقدر نجيو ندير واحد المالتي ثريد، ندير واحد اللعيبه اللي while true read ياك accept and then move. so فين ما كيوصل لهنايا ما كيلقى حتى شي كونيكسيون كيبدا يحبس. هذاك the main thread the other thread is going to be processing the other clients. ما سوقيش. okay so I'm not blocking the other clients and I'm blocking main thread. ما I'm blocking incoming connections. otherwise نقدر ندير واحد تريد بول 5 د الكونيكشنز هما اللي يقدروا يكونوا هاندل the same time. كل واحد غندير لهم تريد، كل تريد غيبقى مبلوكي حتى توصلوا كونيكسيون ودير ليكزيكسيون ديالو. يس. okay someone raised their hand ولا كتب شي حاجه. which confidential data? I don't know what you're talking about. Did I show something else? ما عرفتش، ما عقلتش علاش شنو كاين. okay never mind. sorry. شنو قلت؟ yeah okay so let's go and see this happening. clear let's do okay so the first thing I'm gonna try and do and run the server, and you can see that the server is running on port 3030. I'm gonna do واحد اللعيبة هنايا is I'm gonna go here. I'm gonna try to run the same server. You see that it failed to bind هنايا باللي it couldn't bind the same the server to the same port because well I need to run only one I should I can only run one server مع داك port 3030. so if I do this and I do a out, now I am connected and I can do 1 2 and you can see that it returned for me 3 and it closed the connection by itself. That's out of while because it was reading 2. Anyways, what I want to do is I want to do this. I want to trace all system calls. I'm not gonna do it here. I'm gonna do it here. Okay. So now, wait, what is it doing? Is error binding? I know why. I know what I did, and I am, and I think I screwed up. Yeah. I think I screwed up because baqa socket. Baqa bind there because I did Control C. Anyways, what is the? Gonna do this. Okay, great. This is just a typo. It's listening on 3031. What is going to happen now is that the client cannot connect because the server is not there. So I have to go there and do client CPP. ونجي نقول هنا نقول now you are trying to connect to 3031 and then okay. Oh my god, don't tell me I screwed up again. Okay, let me do this. Let me do okay. So I want to show the system calls.
اللي طراو هنايا. where is the okay. These are close something but anyways. Read. I want to see sockets. NAS sockets. Okay, so this is the system called leader. He created a socket, then it did bind it مع port 3032. Look what this returned. It returned for me واحد number سميتو 3. هذا هو الفايل ديسكريبتور اللي عطاني، يعني بحال اللي كتقول هاد السوكيت راه الرقم ديالها 3 ما سوقيش. and then it bind هاد 3 هادي مع بهاد لي زانفورماسيون هادو and then it started listening to one connection and then now it accepts in 3 ولكن راها بلوكين باقا ما عرفتش not accepting. إلا جيت لهنا yes أحمد. بغيت غير نزيد على كاينه تما 0000 as the host right. شنو قلتي؟ عاود شنو قلتي؟ كاينه في الكود كاينه 0000 في الهوست رايت. which part؟ حيت كنشوف غير في الاستري في الاستريسيا اينت ادريس 0000. Yeah, loop back because it's in the Okay. same machine. Yeah, I want just to make one comment here. 0000 means listening on all interfaces. Okay, it means that الا كتلسني في local host ياك وكتلسني مثلا الا عندك شي الا انت كونيكتد لشي مثلا راوتر ولا شي access point to be technically exact ياك كتكون مثلا 192 168 واحد 84 مثلا الا درتي 0000 ممكن تاكسيسي ديك الاب في النيتورك ديالك، ممكن تاكسيسيها من اللوكال هوست وممكن تاكسيسيها من اي ادر انترفيس اللي لينكت لذاك Yes. الماشين لايك الماشين ديالك. الا درتي مثلا 127.0.0.1 راه ما يمكنش تشوفها من النيتورك، غتشوفها اونلي من اللوكال هوست ديالك. This is just حيت كاين اللي كيستعمل داك 0000 as و 127.0.0.1 interchangeably. Actually they are not, or they Yeah. might cause serious security issues if you don't know where to use each one of them. Yes. Great. But Thank you. anyways, yes, thanks, Thais. Okay. Error connecting because g++ client.cpp, and then I'm gonna connect. You see this نكمل هنايا. So what happened here is like it's accepted the connection وعطاتني another file descriptor فين نقدر نكتبها، عطاتني another socket اللي هي now شنو دار دابا يا the server it's listening كتسنى الداتا from receive from. هذه one of the difference ما بين read و receive from كتسنى حتى هو تجي الداتا وعاد تقراها because انا قلت ليها قراي لي ترلي جوج البايتس ماشي جوج البايتس قراي جوج الانس سو كتسناهم. سو هنايا okay sorry I'm just gonna give it 1 and 2 راها قرات شنو قرات هنا قرات 1 قرات شي عجب المهم قرات البينير and then صيفطات السايز ديالهم 8 قرات 8 بايتس قرات بلي قرات 8 and then it sends 4 bytes through 4 and then it closes the 4. Now it's actually accepting in 3. إلا درت multi threading you might see بلي oh I'm gonna accept قبل ما close 4 I'm gonna accept 4 accept 5 accept 6 accept 7 and stuff like this. Okay, so might be accepting multiple file descriptors. I want to do واحد البلان اللي هو let me see I think I have it somewhere. Let's oh okay I think okay let me اثنين okay.
It pick up, okay. No. So I should be sorry. Yeah. So I use this thing here باش نقدر intercept some packets, but I didn't use it yet. But you can see that I tried to use to intercept something, but it told me I'm not using permissions. By the way, I'm interested in نوريكم code later, but let me do a sudo. Now I'm intercepting anything that's coming through هاد باش هادو, like in loopback كاملة. But since nothing is sending data, I will be sending data here, and you can see that it's just read bits here. راه the first thing اللي وصل كان هو connect, هي اللي had accept اللي طرا فيها. This is exactly what happened. I can literally read هاد الحوايج هادو وغنمشي وغنقدر نلقى exactly each bit شنو فيه إلا بديت من IP protocol وانا غادي. I didn't do that, but I can do it as an exercise. I will send 1 and 2, and literally you can see that something has been sent and something has been received, and I can literally try to intercept her data هذه, so I can know exactly شنو هي الداتا اللي تصيفطات وغنلقى بلي ملي غنوصل ملي غنوصل لهاد البارتي هذه هنا غنلقى بلي تصيفطوا 8 bytes وفيهم الفيرست بايت فيهم 2 الفيرست بايت فيهم 3 and then في الريتيرن غادي يكونوا تصيفطوا 4 bytes فيهم الصم. اوكي بالنسبه لهذاك the thing that I used is this thing here, and you will find this GitHub. So it's just very easy stuff. It's using a pcap هذه. I've never used it until recently. So it's just basically you always print packets. What I can do هنايا is handle هاد packets هادو the way I want. Okay. I have another example which is using UDP, which is the same thing. As I am using a chat application to use to handle like yes, yeah. I think that's probably enough. But you can see that like the only difference here is like I'm not calling any byte. I'm just creating my socket, binding it with the port, and then I can literally just start receiving from the socket and sending through the socket. And you can see that the socket is a file descriptor in the end of the day anyways. I think that's pretty much it, the stuff like I wanted to cover. Does anyone have, yes, best calculator ever. Does anybody have like questions without the code is in GitHub already, so you can see it. Because I have homework for you. I'm gonna be the bad guy giving you the first homework. Small. Do واحد عنده some questions? Okay. Yes, Abdul? ما سبيسيفيتيش فاش اش من البروتوكول تبايندي فيه السوكيت سو assume it's No. handled by the kernel. No. I think it is. I think it's probably this thing here. Because when I create the socket, I can specify which protocol. I'm pretty sure about it, and you can see the difference between. I think I am very confident that I specified that. Well, this one is a socket stream. Socket stream. If it's socket stream, it's a TCP. If it's socket datagram, it's a UDP. Yes, exactly. So this is like the argument that plays with that. Yes. هادي غير كيف فهمتي نطلع عليه.
يقول الدري سولو قال له اي ثينك ما علم ما تعرف خويا شوف سؤال، اي سؤال let's check the bible صافي. exactly. شنو هي ذاك الفلاكه. Anyways, المهم something else. ستريم راه Yeah. تي سي بي و ديتاغرام راه Yes. مزيان. اكشلي راه ماشي هضر على هاد اللعيبه في قبل فين كاينين ديتاغرامز وفين كاينين when we say packet, when we say datagram, when we say segment, when we say Yes. request, Anyways, etc. بس ما نطولوش. Like this is the homework. A very simple thing, very similar to what I did. ما تديوش على التايتل. But anyways, the idea is to build واحد server client application. Okay. So what I want is واحد application, واحد the server. Like imagine I'm on phone or something and I want to multiply two matrices. And we know مثلا multiplication ديال matrix is a little bit heavy. I don't know, doing some research with it has. The idea is we want a server that can handle multiple clients, like one of the requirements. One server should be able to handle multiple clients connections. Think about it, limits is like over 1,000, like 1,000 connection probably. I don't care how you will do it. And also the clients should be able to send multiple requests to the same, like through the same connection to the server. And we want to do error handling, of course, إذا كان شي حاجة up of India. Okay. And some of the extra things you can do is like to support multiple features. Like I want to do matrix multiplication, or I don't know, array multiplication, or array sorting. Like you can do whatever you want. And these are just examples. But idea is like it's just like this. Yes, Khalid. Just question about error handling. واش الايرور هاندلين كوتي يعني مثلا كونيكسيون اي بي داكشي ولا داكشي الاخر ديال لي ماتريكس مات وهادي؟ No. Look, I don't care about like the feature. I just used matrix multiplication as an example. You feel free to use anything else. If you want to use something very useful to you, let's say has a purpose dialog, use it by any means. Okay, but the requirements should be the same. If it's I don't know, sorting an array, yeah, I want to be able to handle multiple clients, and I want the client to be able to connect to the server through the same connection to send it multiple requests. And instantly, hey, I want to multiply two matrices. These are two matrices. I want to sort this array. This is two arrays. I want to inverse this matrix. Give it to me. That's like you can add as many features as you want. And the bonus is like if you can add extra features. Like if you can support two things, that will be nice. I can do 1 and 2, and I can do like 1 or 2 or whatever. And the clients and servers should be able to know what they're doing. Okay. And UI wise or whatever, the simplest things, like the purpose is like basically just using sockets and multi-threading. That's it. Okay, thanks. So the idea is like you present it, you just send me, yes, that's a good point. I forgot to add the slide for it, but sorry, not this. So the idea is to put it into GitHub, right? And public or private, it doesn't matter. Does it matter, Mehdi? Don't think so. Well, ideally, you'd want it to be public, unless Yes. you're very ashamed of it. Exactly. Make it public. So I don't know. Like the question can جوج ديال الحوايج تما كان one for homeworks one for the cohort. So بجوج بهم are completely optional. بغيتي ديرهم بغيتيش ديرهم ما ديرهمش. About presenting things, فاش غنساليو which could be about like 2 weeks or 3 weeks. فاش غنساليو الكوهورت, if you think you want to present your projects, we will schedule slots where you guys share code
do a demo, like, and share the code and of how you implemented things, and you can have discussions with other people. Only if you want to. If you don't want to, that's completely fine. So غير اللي يبغى, we will schedule the slots for you. Let us know and then we'll make something happen. But again, if you don't really want to, that's completely fine. تدخل من النهار الأول شي camera is completely optional. It's for you. Yes, absolutely. And so the idea is like you can give us the links هنايا ولا GitHub ولا wherever, like ولا في Discord. You can send them to us in the email. What I will do is like I will go there, not gonna give grades. If بدي شي حاجة worth commenting, I will comment over it. Like زعما, hey, why don't you handle this? And the idea is like if you're stuck, you can come to me and I will try to give you help as much as I can. Ali, do you have a question? Yes. Yes, just a small question. Can we do this exercise in Windows? I see that it doesn't require a lot Linux or. I don't think we have such a requirement for the networking projects. So if we don't have that requirement for the networking projects, then there is no need to do it for Linux. The idea is to use sockets. I should add it as a requirement. Use sockets. Do it. How do they do it without? use sockets. بالاخر they gonna use sockets. What are you doing? ماشي يقدر في الاخر they can do HTTP يدير لك web server. Well, it's still. That works though, so it's fine. عماد. شي كوهورت بقات فيه 3 ويكس. كان ممكن يقول لنا بالضبط شحال بقى في الاو اس وفي الاو اس وفي النيتوركينغ. That's a good question. المهم اللي عارف you will see me 3 times 3 other times. هتشوفوا احمد. تشوفوني بزاف دابا. But let me see like the schedule and I guess this is the schedule, right? What? Wait. Does anybody have the schedule open? I'm finding it very hard to find where the schedule is. Nope, it's named schedule. Oh, maybe this is it. Yeah. wait راه عندي سكيدول هنا. كاين next week ياك. كاين مهدي وعزوز. مهدي asynchronous network programming وعزوز فايل ايو ياك. لا next week. then المهم then غتشوفوني انا for hours network virtualization. then the security lecture فيها جوج. I guess that day will start at 5. Because it's a very long session. Yeah, it's a very long session. Yes. And also we can split it. If you guys Yes. want to split it, we can split it. Yeah, this is a lot. Yes. But yeah, Then like, we have the final project. yeah, to answer the question, we have 2 weeks. 2 more cohort sessions. One for asynchronous network programming and file IO, Simonajaya. And then the last 3 bits, which are network virtualization, Linux security, and network security. And then we will schedule, if we get like requests from you guys and want to present any of your projects, either the mini Docker or the chat application, we will make like the week after had 2 sessions. We'll schedule like a 1 or 2 hour slot, depending on how many people requested, and we'll organize you like in كرينا ديال نص ساعة ولا شي حاجة. You present, we discuss, and then we move on حتى ندوزو على كاع الناس اللي باغيين يبريزونتي. But like in lecture time, we have 2 weeks. Already did 5 weeks. It's not 2 weeks. We have 2 weeks, but like one of the sessions. So actually, سيكون عندنا 3 weeks, right? But hit all the last lessons. I قريهم محمد. We might as well just cram them into like 2
sessions in a single weekend باش ما نزيدوش نطولوا تاع عليه هو. All right, any more questions to close off? تحية للزوز. Thank Sorry you for taking so long. for presenting. We will share the recordings and slides tomorrow, hopefully. If I don't share them tomorrow, if you don't have access to them tomorrow, فكروني في Discord. راه ديجا تدير النيتورك اللي كان قديم باقي ما دار في درايف. كاين واحد باقي ما دارش اللي ريكورداه مرشد في لا ماشين ديالو. I don't have access to share it. So هو خصو يابلوديه للدرايف. اوكي. شكرا خالد الوداد 1-0 يس. اوكي. راك ناشط. وين الله في راسكم. شكرا معكم.